Al-Nimbara Gambian Talent Promotion Al-Nimbara Al-Lodulala Al-Bekarandirola Entertainment Al-Babedela Niyakono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Al-Lakudiatanye Alinga Badia, Nunga Badia. Politico, I know me, that's la la. Suma xel gi dugal na gune gi faxas xar si digga bi bëggul benn bu dut bi P.R.O kuy dëbba ci génn gi Gambian Talent Radio wala boobu Gambian Talent Radio di bëggee waaw promoting Gambia to the world man na ko xëy toj fu kenn tojul def lu kenn deful su leen neexee na xolli kapoor ñoo yéeg ak lu kenn jotul Gambian Talent up to any level better than the devil. Any beat nga jox mama like a baseline. Be free to travel. P.R.O suñ doole emul moo tax kenn duñu fi batul. Su dee nañ baxal ñoo raw gas raw ketul. Ñam ñëw teguñu daw roof seen loxo setul. Ma pëndal faxas fépp ñu daw laaxu seen loxo setul. Toj Gambi toj Sénégal. Suy armée may général. Di at may Macky Sall. Nega geseng ngonje mamoy ngotoy julolo fennega geseng ngonte mamoy fonde ma boy dindin faloli mindi bali dun ni sanyoti lole boyda dindin ifulanti yang Gambia Talent Promotion al fulanti jang itolle be jambe nyaato Gambia Talent Promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pous nyaato ni amoy Gambia Talent Promotion wala mandi ka kangola ka Gambia la londo sama nyaato ay wule déglu leen ko Gambian Talent amul morom dina la bégal. Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders, a place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that
dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mu door di kampembeda. Morami guram bukoroba munako bro nakala fajma fanjige ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan, deka binehud, halis amud, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisatuma dara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No. In this country, people compete each other with juju and witchcraft, connect the whole tomorrow with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sin. The Gambia being I just could real so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this Gambia being why we don't even support our own. Being I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So if a Gambian artist will auto show, the number of people you find them you can count and know why check days if foreign artists bring you in. Kuneka diligently Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once, who says we can twice? Power of freedom. Palama de ñu naan tekk bi du dem Palama de ñu naan tekk bi du dem way naka la mooy demee fekk elente wuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog tu dem Lutakh Gambia du dem ni lañ sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane Pa Ousmane Lutakh Gambia du dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia do them show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem para ñaanal Gambia lañ bokk Yes. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu waay di dégloo di ñu seetaane yéen a ngi déglu di seetaan seen favorite show jógee ci Gambian Talents Radio Lutakh Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek di ci utu suma sister Eva Sarr di leen bëggee yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fépp fu si waay munti nekk maa ngi lay nuyu ni ñuy nuyoo buur di la dalal ni ñuy dalalee buur di la tatagal ni ñuy tatagalee góor di leen wax ne kat tey ñu ngay jéggalu bu baax for the late start of the show jaam ak pexeem yàlla ak dogalam tey it liñ doon toppatoo yëpp niñ koy waxee saa su nekk rek jàmbaar dawali xale dafa daani doole kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax suma sister Eva Sarr tey yàlla def na nag munta ñëw ma utu ko fi pour waxtaan ak askan bi lan la ñuy waxtaanee lu am solo last week toog nañ fi waxtaan ak yéen ñu analyse breakdown li nga xam ne président Adama Barrow kat moom la def ci demam Angleterre ñu xamal leen ne président Adama Barrow mu ngi on his way to the United States of America to attend the UN General Assembly discussions on the Gambia as far as peace and other things are concerned ñu gis nag jotaay yi nga xam ne mu ngi ko fee am fan yi yëpp président Adama Barrow mu ngi woon Angleterre last week
lan lañ doon joobee président Barrow aduna yëpp génn nañ mbamba ko wax ci moom ak li nga xam ne moom la def Angleterre ñu bari karikacoo ko ñii di ko critique ñii di ko kisi ñii di ko joobe ne kat dafa dem Angleterre toog foofu wax lan lañ ko doon ŋàññee ñu ne kat dafa wax te lim wax déggut anglais dafa war a gën a góorgóorlu ci làkk anglais ñenn ñi ñu ne affaire ci du mbiri anglais kat affaire yi lan la président Adama Barrow dafa déggut làkka ba pare xamul liñ koy laaj muy wax lim bugg a wax ñu laaj ko guy ga mu ne daxaar ga ñeneen ñi ñu ne bu kenn fatta Adama Barrow Mr President namput anglais du foos làkkam du làkka bi nga xam ne moom la juddoo moom la yeroo du suñ foos làkka sax ci Gambia bu ko kenn fatta moo tey wax li moo wax loolu lañ toog nag analyse woon ko last week waxtaan seeg askan bi ñu wax leen faram-fàcceel leen li nga xam ne moom la président Barrow wax foofu noonu ci jotaay boobu nag mu jógee fa dem hard talk with Zainab waxtaan foofu yi tamit lan lañ laaj président Barrow foofu yi nga xam ne mooy highlight of the discussion benn ci affaire yi time limit bi nga xam ne laaj nañ ko foofu ci gathering bi nga xam ne amoon na ko foofu ci college bi ñu laajaat ko koy tamit foofu ca hard talk ñaari yi mooy lan benn bi has to do with time limits ñetti at yi nga xam ne moom ngeen waxoon nekkut ci constitution yi Gambia waaye ndax am ngeen gentleman agreement ngeen d'accord yéen i neen yéen ñi bokkoon ci coalition bi ngeen koy sos ñetti at ngeen d'accordoon gentleman's agreement dangay wax waxee ndax gor ca kàddoom président Adama Barrow di nga jàppa ci li nga waxoon ndax doo ci jàppa mu ngoy fi mu ngoy ne bàyyee na ko Gambian yi ñoo demoon ci pool si tànn ko Gambian si ñoo decide ne moom lañ bugga mu toog des na si Gambian si su dee buggatuñ ko ñu wax su ko defee mu joxe nguur gi mu jippo am dina jippoom du jippo nag beneen affaire la delloo na ko Gambien yi te su toogee ne Gambien yi lay xaar foog naa ne kon loolu mooy li leeral yi fi rek ndax moom moo méegoon di gentleman agreement ñoom ñoo agri woon waxtaan seen biir ba d'accord du ne ñoom xamuñ woon ne lu waaye réew mi juróomi at la mayekat bi ñuy toog di d'accord ñoomi neen so président Adama Barrow kon daal dinañ la fàttali rek ne góor kàddoom yaa jëloon lenge ci jamono jooju dig askan wi yépp throughout seen toobi ne su ngeen demee kat benn affaire fay xew ñetti at ki munta gañe ku fa munti toog kuñ fa munti teg ñetti at laa toog su ñetti at yi jeexee mu joxe lenge yi du mun a taxawaat tamit nag for another term ñeneen ñooy ñëw pati yi ci réew mi yépp ñoom ñi ci bokk ku nekk dellu sa pati nga seet li ngaa def loolu lañ d'accordoon président Adama Barrow ci jamono ji kat mu ngi wax waxit président Adama Barrow ci jamono ji kat mu ngi rocceeku ci kàddu googu ne bàyyi na ko Gambien yi suñ waxee nag gaay yi am jël loolu ne waaw moom Adama Barrow am juróomi at la réew mi wax luwaay réew mi waxut fenn su joxee réew mi after 2 years or 3 years moom moo jël the job of the office of the president pour nga bàyyi wala nga continuer is just like any other job civil servant nga comme ñëpp mooy the highest position in the land nag the number 1 position in the land enjoy nga a lot of privileges and immunities am nga a lot of leeway am na loo mun a def lu bari doole ju bari la réew mi jox as president of the country waaye that doesn't mean ne mënulooy resign soo buggee that doesn't mean ne mënulooy bàyyi soo buggee juróomi at yooyu réew mi tënkut la si ne bàyyi foos da ngaa def juróomi at wala da nga break loi da nga tas loi soo génnee after benn at after ñaari at wala ñetti at so pour delloowaat ko citizen si loolu waxi politicien la président Barrow dang ñoom mbaamal bi mu waxee ci Angleterre nag loolu mooy di number 1 question bi nga xam ne gars yi joobe nañ ko ci muy li mu wax noonu ci affaire yi ñetti at yi ak juróomi at yi loolu weesu ñu laaj ko leneen at yi ci affaire yi gay ak lesbian mooy borom ñaari am melokaan yi ñii di ko compare ak former président Yaya Jammeh ñu ne Yaya Jammeh kat bi mu nekkee foofu ak lu mbir mi métti am na yoo xam ne du koy compromise ñenn ñi ñu ne na xam ne suñ diine ak suñ aada ak suñ cosaan d'accordul ci yëfi gay ak lesbian wala borom ñaari am melokaan yi président Adama Barrow biñ ko laajee mu ne loolu du problème yi Gambia he was diplomatic loolu du problème yi Gambia am nañ lu ñu gën a soxal Gambia am nañ lu ñu doy ca xànjara Gambia am nañ lu ñu ñor ku nekk ak li moo dunda ñun lu ñoo dunda si jamono ji am na lu ko gën a soxal waaye man Adama Barrow ak suma ñooñ suñ nguur ñu ngee jéngu suñ kéemtalaay kàttan di def lépp luñ mun pour jàppale askan wi di def lépp luñ mun pour make sure ne képp koo xam ne doomi Adama nga rek am nga sa yelleef
dinañ defar loi yoo xam ne képp kuy doomi aadama rek di nga gis sa bopp ci loi yooyu loolu la Adama Barrow wax gars yi joobe ko si nag ñu ne lu tax mu war a wax loolu moom kat dafa war a wax ne ñun suñ diine suñ aada ak suñ cosaan du benn comme Yoweri Museveni ni mu ko defee bés boobu di day after play nañ vidéo Yoweri Museveni bi nga xam ne mu ngi wax ci loolu di wax moom fi mu toll ak fi mu taxaw président Adama Barrow gars yi ne ci jamono jii tubaab yaa ko nekk di nax tubaab yaa ko nekk di jox xaalis di ko dugal ci tuuxi duna ba tax nag am ñu bari di génn di def i vidéo am ñu bari di génn di wax ci président Adama Barrow ñu bari ñu ngi mer ñu bari ba ci kilifa diine sax ñu ngi get disappointed with him ñu ci mel ni ñoom Imam Baba li nga xam ne dañ struggle yàgg xeex freedom gi yu ci bari ñu ngi ko cee emale ak Yaya Jammeh ñu ngi ko tollaale Yaya Jammeh moom président Adama Barrow ci lan ci li nga xam ne moom la wax noonu ci lan ci li nga xam ne moom la am wax ne moom loolu la fa la nguuram taxawee neexut ñu bari nag ci jamono ji gaa yi ñu ngi ko joobe gaa yi ñu ngi ko cee ŋaaña gaa yi ñu ngi feel disappointed lu bare ci kàddu yooyu nga xam ne joxe na ko ci kàddu yooyu nga xam ne wax na ko kat kon président Adama Barrow loolu la defoon fële ci Angleterre loolu la waxoon ci Angleterre ñi ci dëkk bi nag ñi ci réew mi ñu laaj leen pour ñu bàyyi li ñoo def ñu laaj leen pour ñu bàyyi seen xel ñu laaj leen pour ñu bañ a jël di law into their hands ndax jamono ji ñu toll nii kat am na leneen loo xam ne moom lañ tal jamono ji ñu toll nii am na leneen loo xam ne moom lañ war a def ndax kenn warta jël di law into your hands what people should do is to be responsible citizens képp koo xam ne président bi wax na dara loo xam ne neexul la képp koo xam ne président bi des na dara loo xam ne neexul la képp koo xam ne dégg nga ko ci président bi lim def nga pare pour ñaaxtukat mun ngaa génn nga def sa ñaaxtu mun ngaa binda looy binda mun ngaa wax looy wax waaye bu kenn jël di law into your hands képp koo suspect képp koo yaakaar képp koo gëm ne gay la wala lesbienne la ci réew mi te ni mooy doxalee neexut la te bugg leen loolu taxaw ci réew mi dem leen ci seen député yi waxtaan ak ñoom that is why they are there démocratie lañ wax nag ñëpp a ngi ibbi seen bët yi démocratie lañ wax nag ñëpp a ngi jël loi bi ci seen loxo di def luñ bugg a def te moo tax tey li ñuy waxtaanee mu am solo muy affaire security concerns yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak Gambia Police Force lan lañ nekk di def pour address this situation ndax ci jamono jiñ toll nii sàcc gi bari na reyante gi bari na robbery gi bari na naxante gi bari na lii xew ci réew mi ti ku nekk di live a carefree attitude dafa over bari ci jamono jiñ nekk nii kon loolu la ñuy waxtaanee foofu la ñuy génn ak yéen ci kanam ni incha allah amin kon ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy lu tax Gambia du dem show Iva Sarr ak Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi show bi is live mun ngeen a dugg si 678608332 pour ñu nekk America 678608332 ñu nekk Angleterre 161818707 161818707 ñi nga xam ne kat ñu ngi dugg ci si jamono ji nii ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy join yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu saa su nekk kon security concerns ci réew mi moom la ñuy waxtaanee ñu bëggee leen rek ma commencé di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan ci beneen yoon suma sista yaa kombo koy taala nuyu naa la bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu ni ñu nuyoo buur Jaal Yaasin ak Mirko Samba maa ngi lay nuyu Kanté Lamine di Gambia is lack of security ahankee ñu ngi lay nuyu Aja Silla maa ngi lay nuyu bu baax yaay am Juwana ak Mariam maa ngi lay nuyu suma sista Astu Caam Baby Caam yaa ngi ci biir maa ngi lay nuyu Modou Marie Gueye yaa ngi ci biir Adu Jawla mu ne really this is getting out of hand ñu ngi leen ay nuyu yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan Famata Diarra Kebe maa ngi lay nuyu bu baax Ibrahima Balde maa ngi lay nuyu Mariama Sidibe Mama yaa ngi ci biir Raoul Dabo maa ngi lay nuyu Aladine Diallo yaa ngi ci biir Ndey Touré maa ngi lay nuyu Khadijatu Kinte yaa ngi ci biir Seeku Olive yaa ngi ci biir mu ne nice one Gambian you thank you very much ñimma Aïcha maa ngi lay nuyu yow tamit képp koo xam ne yaa ngi may déglu di seetaan si jamono ji rek fu ci waay nekk maa ngi lay nuyu di la gërëm di la santa lu tax Gambia du dem show la fii ci Gambian Talents Radio ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax li nga xam ne moom la kii di la wax ci songam bi muy li déggu di reality ñu dégluwaat la rek and we analyze it yéen a ngi déglu balaa maa dee ñu naan tekk bii du dem balaa maa dee ñu naan tekk bii du dem
waaye naka la mooy demee fekka elente wuñ jàmma ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog tu dem lu tax Gambia du dem nii lañu Sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia do them show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambia lañ bokk Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, utter sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. Instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mu door di kampembera. Morami guram bukoroba munako bro nakala fajma fanjige ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan deka binehud halis amud chona biyaga na beligi jehud mandal jisatuma dara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No. In this country, people compete each other with juju and witchcraft. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being I just could rare so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we don't even support our own. Being a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do this. The number of people you find them you can count and know why. Clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who only release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funi duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy to the new government. We know y'all want to make our nation rise, turn it to
a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Power of freedom. Lola la wax. Yena ko degandor. Power of freedom. Who said there is a new Gambia? Gambia go xamne nit ñi lekkante la ñoo def. Gambia go xamne nit ñi soxore wante la ñoo def. Gambia go xamne nit ñi ngañante la ñoo def. Gambia go xamne nit ñi reyante la ñoo def. Gambia go xamne nit ñi setobante ku ene sa morom lu bon ngene ki la. ñu ne ñu Gambia lañ wax. ñu ne démocratie lu waay rende nag sa loxo laa nàcce ñun ñoo bëggoon ceeñ léegi wecceeku am na ma ne ndax Gambia uur naam uura gut ndax Gambia uur naam uura tut a very big cause for concern ñu ngi leen a nuyu di leen dalal ci beneen yoon fii ci Gambian Talents Radio lu tax Gambia du dem show yéen a déggal laal la li nga xam ne moom la wax ci weer bii ñu nekk last week bele lañ toog kii di Alaaji Gay Njoro of am Angleterre foofu mu dugal Facebook ne dañ dajji këram dañ ko toj ñu ne déeta waay ñu gis ca kóolooli li nga xam ne happen na fa kerak muy breaking boobu nga xam ne gaay dem nañ pour rob place bi broad daylight ñu dem pour rob place boobu noonu ay xale góor a ko def ay Gambien a ko def soo waxaan bi foo ñu ne sàcckat yi sénégalais yaay ñëw ci réew mi di sàcc nga wax ñu ne la Nigerian yaay ñëw ci réew mi di sàcc nga wax ñu ne la amin ñag yi ñooy ñëw ci réew mi di sàcc jamono ji kat there is confirmation ne our own Gambian brothers and sisters ñooy ñëw ci réew mi di sàcc our own Gambian brothers and sisters ñooy sàcc kon lii lu daw yaram la lii lu doy waar la lii luñ war a bàyyi xel la ma playal leen de vidéo bi nga xam ne police officer bi seen boss di police PR bi am loolu la nettali ci li nga xam ne moo xew foofu ca what you call it su ko defee ñu waxtaan ak askan wi rek ngeen gis li nga xam ne moo xew sàcca gu bari gu métti guy xew ci réew mi lorante gi xew ci réew mi ak yi nga xam ne mu ngi xew ci réew mi ci jamono ji yëpp ngeen gisal ko seen boppa ngeen gis ne kat réew mi léegi nekkatuñ ci caaxaan ngeen gis ne kat ci jamono ji nii Gambia is very risky fiñ tollu nii Gambia is very risky right now and we need to be able to understand loolu kon duñ def dara lu ñu playal leen vidéo bi nii rek asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi fii nii si kóolu bi tali bi gannaaw bi nga xamante ne démb incident bi nii xew na fi li nga xamante ne moo ñu am roobam fi mu nekk nii nag ñu ngi nii foofu xalaat fi nga yoon ba xewee lii rek tool fekkee ko waaye naaw ni police P.R.O bi am ñi di wax ñu concentré foofu da ngeen déglu muy gaay one David Kujabi, 31 years old, and is one who has been arrested. And then he claimed to be a native of Sibano, and the other one, Alasan Jallo, who is still on the run, but he has a nickname called Mike. So they came here yesterday at 1500 hours. They first went to that bureau there, and they went inside with a knife hidden in their trouser. When they entered there, they find that there was a man there with a lady, and they could not operate. So here was their next point of call. When they came in here, they entered inside as a normal client. When they went and then found the teller there by the name Tida Dabo of EJ Financial Services, Kololi here, they said, well, you have some euros there that we want to do some changes. He said, yes, I have some euros here. Then they took out $300 wanting to change it to euro. But she told them that we don't normally change Gambian dollars to euro. So that was the time that this Gabriel Jallo, and then 31-year-old, entered inside in the cave and then took out a knife and then threatened Tida to hand over those euros, otherwise their consequences will follow suit. And then during that time, the other accused also took out a knife. And that was the time that Tida screamed and the neighbors around came and then sealed the door here. So after that, when the neighbors came, then they tried to find their way out. They now directed the threat to the neighbors who came to Tida's help. They are standing at the door, threatening that if they don't leave the door, they are going to stab them to death and then find their way.
So that's how they force their way with those threats, and then come out. So during the struggle, when the neighborhood don't want them to escape, that one of them escaped and then the other one wanted to escape, and the neighbors came out and then tried to apprehend him. But he was in possession of a knife and he was using it as a defense, not to be captured by the neighbors and then to also escape. So in fact, he attempted to stab one, almost have a narrow escape. And then that person escaped, and then further south, then more and more youth in the area came out and then joined forces together, take the bull by the horn, and then with all the circumstances, they confronted the guy, and then during the struggle, they happened to disarm him, and then that's how they arrested him, and they informed the police. And then yes, one is at large, and what are the charges level against the one who is under detention? The one who have already been arrested have been charged for attempted robbery and then going armed in public. The one that is at large. So are you still people making a follow-up investigations? In fact, guys, vigorous search for him. Investigation is in progress, and then I must definitely mention this, that this incident, the cooperation of the people of Kotu, the community of Kotu, is quite remarkable. And then this is what we are actually advocating for when we call for partnership with the community, so that we all take our common security as a common objective. The role that they play in here was really a gallant, brave, action. That's their contribution to this. And even after the arrest of the first accused, the community definitely helped the police and are still volunteering information and even giving lead information as to where this suspect may be found, and are doing everything possible so that we apprehend this. In fact, with the amount of information that is coming and the vigorous side by both the community and the police working hand in glove, collaboratively, we are very much confident that we are going to arrest this suspect who is on the run and shall be brought to book. Yes, what short-term advice do you have for some of these businesses? Because you said when the robbers came to the first bureau, they find a man, but they left and come to the other bureau and find only a lady here, and they attempted to rob her. What advice do you have for these businesses for short-term precaution, at least to avoid these issues? What I may advise in that doesn't only necessarily goes to the bureau operators, but also goes to the general public. Like the kind of collaboration that has been demonstrated by the community of Kololi is what to be emulated by the entire Gambian population. Because the police cannot be everywhere. For instance, the way this guy entered here, this suspect, the way they entered here, they come very innocent and very ordinary. Just that you open a bureau for financial services and any innocent person can just come and then do the financial transaction and then go away. This is how they come. And then my advice to the public is that, or including this bureau, the change operators, let them report any suspicion to the police. In fact, if you are operating within a locality or within an area, try and then have the contact number of the nearest police station close to you. Because we must use this information aid to our own advantage. Because the criminals are using this information to try to share information among themselves. So the public and the police also need to cooperate and share information so that we can be able to, prevent this kind of incidents, attempted robbery or even robbery and stealing and other crimes that are going around us. And then we solicit that cooperation from the members of the public. Well, I believe that if all of us do it like the way the political community have done, then the job of the police becomes very much easier. And thereby, our common treasure, which is the peace and security of this country, will be maintained to lay the foundation for sustainable socio-economic development. Sir, according to your explanation, the lady was alone when they came? Yes, she was alone. Don't you think there should be a possibility of the service to be providing security services for all these people? Not only the bureau de change, but everywhere there is a function, they should seek the police for security. Because I think it is more better for prevention than
to solicit security from the police? Service, yes. They should have a security service here. They should have a security service. Are you talking about national police security or are you talking about private security? If you have the capacity to supply them with personnel, or but they one cannot just operate like this all alone. Yeah, I want us to understand one thing here. If you look at the population of the Gambia and you look at the population of the Gambia police force, even when you go by the police population ratio, we have not even reached the international standard. You understand? And then the police cannot be everywhere. How many bureaus are within this area alone? Suddenly, or roughly, approximately, there are more than 50 something or 100 or if not or more than that. That's approximation, not on reality. So if the police are to actually try to post a police officer at each of these financial services, we cannot be able to afford that. That means that other national security activities are definitely going to suffer. But what actually is important here, even the advanced democracy, you can't have the police everywhere. All citizens have a responsibility. And one of your civic responsibility in democratic policing is participation. And that participation has to do with both physical and sharing of information. Physical, I mean what has actually happened in here. The community themselves took it upon themselves. I'm talking about youths, not even elderly people. The way yesterday the youths have been coming in here and their determination to help the police and then do everything possible to ensure that these people are brought to book is unprecedented. As a police officer for so many years, I will say that this kind of commitment from the youth who are actually could have been labeled as the cause of the trouble, but instead this time they are in fact the lead in the security. So what is going to be your take on this case? What is going to be my take in this case is not more than what the law provides. Because as police officers, we are mandated to operate within the confines of the law. And that means that the person arrested, investigation is on, will follow the due police procedure, and then is charged and is going to be put before the court and then let the court decide. We are going to compile our file, put all the evidences together, and then get all the witness statements together, prepare the file, and then forward it to the court, and then let the court deal with the issue. Thank you very much. There is something very important here that I should like to mention. Where is the support? There is You are the support. You are the support. Okay. Wait. Actually, there is okay, mbokk yi comme numa len ko waxe rek am fi ñu ngi ni am si tali bu bes am nek fi ni am si kololi gis ngeen bureau bi ni la demba affaire bi xewé am comme ñu len ko waxe rek am li nga xamantene am li di ñaari waxambaane ñu neñ ci bureau bi si benen bureau bi lele lañ ko ñëkke am ñu fi am ñu ne dañ bëgg wécceku bureau so ñu ngi amé won $300 mom lañ amé won after fekk fi jigen bi kessé koku na len normally duñ dé def lolu so gaay génné sé ñaari pakay pour traiter ko pour mu jox len euro bi so momu yoxu bu mu yoxu am la nébo ci génn ak dekandor yi am ñu jappalé ko on fortunately nak benen boy bi am lo dawna waye police jappal nañ kenn ki té gaay nga def investigation yi ba paré kon nak ñu ngi fi gis ngeen ko and then later sometimes last year March he was deported to the Gambia, and when he came to the Gambia here for now, he said that he thinks that life seems to be unbearable for him and that he has no option but to engage in criminal activities. Then his opinion was resounded as whether his action have something to do with attitude rather than only just what is the circumstances of the hard situation that is alleging. Then he said that yes, it's something that he had been doing in America, and when he also came back here, and then that's something that he has continued. That shows that definitely attitudinal. But one thing is very certain is that as far as issues of deportations or deportees are concerned, then we must all be actually vigilant. We must all actually be vigilant. And then not only just be vigilant, but we provide them with moral support, especially at family level, so that we can enable them to be reintegrated successfully back into their society in a more productive manner. Otherwise, these are going to be the consequences. Although that doesn't mean that this is a ransom for anyone to
commit offense. Once you are in conflict with the law, you are going to be dealt with according to the law. Because the peace and security of this country is far more than any single one individual's interest or deal with. Thank you so much. Thank you, sir. Is he part of the people that are currently deported from America? That's what I'm saying, that he was deported in March 2017. March 2017. Thank you. Thank you very much. mbokk yi gis ngeen comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi fii nii si kololi police lii bi tali bu es gis ngeen bureau bii nii la affaire bi xawee yéen a ko gisandoor after loolu négocié ñoo ko dimbale na nga def fi nga nekk non man tulo garage la dëgg. ok c'est pas garage man incident bi fii la la fekk problème bi fii la la fekk problème bi fekkul ma fi mais man fekul ma fi ok loo mun a wax si problème bi man de su ma xew foofu kon yéen a ko déggandoor yéen a gisandoor li nga xam ne moo xew foofu ci kololi. The video is about 14 minutes long, but it was worth playing ngeen dégga from the police seen boppa li nga xam ne moo nekk di go on ci réew mi ngeen dégga from the police seen boppa li nga xam ne moo nekk di go on. Gambia, we have a long way to go. Can you imagine? Broad daylight. Digi bete gindara kama. Janta bi ne fanga. Nga gis ñaari nit ñu dox into bureau de change. Money transfer, remittance place. Dem pour rob. Emuñ ci toj këri nit ñi guddi. But broad daylight ñuy dem di def robbery. Dégg ngeen police representative of the P.R.O lim wax deportees yi lam ko jiiñ de ñi nga xam ne dañ leen delloosi from America ñi nga xam ne dañ leen delloosi from Europe mu ne ñooñu ñooy ñëw di def yenay ci réew mi léegi. Now you see the impact of the deportation that people were fighting. Ñi talk this Satan 3 weeks ago, just because you are a die-hard supporter of the president, just because you are a die-hard supporter of any member of the government, any top member of the government, just because you are a sympathizer of anybody. This is not coming from me. You heard it coming from the PR department of the Gambia Police Force. Jena Kodiga, you heard it coming from the PR of the Gambia Police Force. Why you don't want me? David Kujabi la more represent, and David Kujabi is the P.R.O of the Gambia Police Force. Mune crimes yi xew ni dégg ngeen mune waji March of 2017 lañ ko deport from America biñ ko deporté ñu seet ndax habitual thing la ndax hardship bi dëkk bi moo ko si dugal and stuff. Kon ñu ne nag ku yer sa kuy balaa daan kenn daan la dañ am moral responsibility. Ni ma ko waxee start nañ suñ internship programme bi ci Gambian Talents. We are training 45 young people ñi nga xam ne dañ dellu si through the back way ak ñi nga xam ne ay school dropouts lañ ñoo xam ne amuñ opportunity pour dem bokk si yenn yi pour dem def yenn things yi ñoo xam ne amuñ opportunity pour dem bokk si schools yi pour dem dugga school pour def follow seen dreams in certain areas ñu decide pour indi gaay yi pour jàngal maa ngi call police P.R.O bi pour waxtaan ak moom. Hello. Good evening. Good evening. Mr. Kujabi, how are you? I'm fine, thank you. Good. I hope I did not call you at a bad time. This is Pa Usman Juf of Gambian Talent Radio, and I'm calling to just ask you some few questions regarding some of the security concerns taking place in the country. Mm-hmm. There has been alarming reports about the current security system in the Gambia. Just a few days ago, we have seen on social media a very prominent businessman in the UK reported that his house was actually vandalized and a lot of things were stolen.
A few days ago, we also saw, I think, a representative from your department, of course, talking about the robbery that happened in Kololi on broad daylight. And the person highlighted that the perpetrators of such crimes are, the people that have been returned from the United States, or some of the deportees from the United States. Can you confirm that for us? For this particular key incident that you are quoting from Kololi, I was just one individual who was reportedly deported from the U.S. He was deported. I can't say for certain if all the other crimes or the crimes that we are currently facing in Ghana is being perpetrated by people who have been deported or returnees from wherever they may have been. Okay. Yeah. All right. So you guys don't have any other crimes that involve people that have been deported supposedly from the U.S. or from other countries like Europe or the backway returnees from Libya? Well, I am P.R.O for the Gambia Police Force and not the government. I think probably the government would be better suited to answer that question. Yeah, and I'm asking you about, the incidents that you guys are faced with, the incidents that you have had so far. That is what I'm asking you about. Do you, by any chance, or can you confirm for us, if you guys have any other crimes that are related to these people that have been deported, from any of these places, besides this one crime? I did answer. Like I said, it's only the Kololi incident where the two guys tried to rob the teller of a Forex bureau. Besides that, there has not been any other incident in which we have arrested any deportee or returnee. Okay. Just today, just a couple of hours ago, our team were at Pipeline to actually interview the families of the house that was burned down. And it was supposedly burned down by a family member who they said in the person of Mr. Daddy Ka, who is a son of the old pa, and they reported that they have been reporting this case to the police for a long time. Do you have any idea, or what can you tell us about the police stance about this particular incident, the fire incident? To be quite honest, I've personally have not heard of that incident, and I don't know for certain about the claims that they are saying. Unless maybe if we look into it again tomorrow to find out exactly, because I've not heard of any incident of a burnt down house. You have not heard of an incident of the house of Sheikh or Mr. Ustaz Maska of Kanife of Pipeline? His house was burned down on Friday. When did this incident happen? It was on Friday, and the supposed suspect is actually under police custody. According to the family, he's currently in you guys' hands. Yes, but it does not necessarily mean that any case that comes to the police P.R.O knows. I don't get. That's not how information flows. Around, and besides, it was on a Friday going into the weekend. Okay, so I usually get the reports on working days, so hopefully tomorrow in the morning I will receive the reports as to the activities that happened beginning from the weekend, from Friday or to Monday. Okay, the family is accusing the police of not actually responding. According to them, even a couple of weeks ago, this guy came there and he has always been coming there. They have notified the police, and the police usually take several hours. According to one of the brothers, the last time, just a few days ago, he came there and he threatened he was going to burn down the house. When they notified the police, they got there 3 hours after 3 hours after he had already left. So do you have any idea about this? They are accusing you guys of not doing your job. No, I don't. And I wouldn't be able to answer that question right now since I've not learned about the incident earlier. But I just want to add that this is just a claim being made by the family. Unless I verified from the police station from which they have reported and how they have responded regarding the report, I wouldn't be able to answer. They are not talking about this one time. According to them, he has a history of coming back to the family to disturb them, and every single time they had actually called the police to report the case, but sometimes they came, sometimes they never showed up.
And there has been several other claims of that, about the police not actually responding on time. Yes, like I said I won't be able to respond because I'm not aware of this particular report. Unless I know the particular police station it has been reported to, and then find out from the police officers there as to how they have responded to those reports, I wouldn't be able to answer authoritatively. Okay. As far down as Farafenye and Basse, we have had like crimes of robbery and a lot of security concerns in the country. Are you guys aware of these concerns, from robbery to killings to stealing to other forms of vandalism being done or carried out by people? Of course, we all know that it's the new Gambia, and people are definitely hopeless and scared of the current state of affair in the country as far as the security of the country is concerned. Is your institution, the Gambia Police Force, aware of this security concern? Yes, we are fully aware, and if you have been monitoring the police activities in the past few months, you would have been aware that we are actually doing our best to be able to quell down this rise in crimes. Not too long ago, we promised that we were going to boost on the security by going on patrols, mounting checkpoints, which we are actually doing. I mean, we are doing the best we can given the circumstance and the resources that we have. Notwithstanding, it is regrettable that even despite all the efforts that we are putting into maintain security, we still have crimes happening here and there. I mean, let us be realistic here. I mean, Gambia is no exception to other countries like that also face crimes of this kind of nature. If we have a problem that we think that we all know is a cause of concern, my suggestion is that all Gambians must wake up and put heads together to see how best we can resolve these problems, not just entirely leave it entirely in the hands of the police. I mean, this is a collective responsibility, and we all need to do something. A lot of times we've received kind of blame and fingers pointing blame on the police as to what we are doing. Trust me, we are actually doing the best we can, but we also need the cooperation and support of the general public. These crimes are not committed by people who are coming from outside the Gambia. These are crimes are committed by community members. I mean, these are crimes that are being committed by people we know. And if we want this thing to stop, let us stop the blame game and start working together. Let us stop the blame game and start working together. But if I hear you right, sir, you made mention of the fact that Gambia is no exception or is not prone to such crimes. But everywhere around the world too, when these things happen, people are actually appointed or hired to serve in the security service because it is believed that they will be able to provide and guarantee security of the country. So will I be right to say that the Gambia Police Force is failing the Gambians for not being able to provide them with security? As you are saying, you are comparing the Gambia with other countries, even with other countries too. That doesn't make it right. If I may cut you short, no, you will be entirely wrong in saying that we are failing the Gambia. I mean, people who are living in the Gambia are seeing what the police is actually doing. Probably one could say that, okay, well, there is a rise in crime and so on, but that does not necessarily mean that the Gambia Police Force is not doing their job. We are doing the best we can. And believe me, like I said, it is not something that we can do alone. We are using all the resources we have, meager as they may be, to make sure that crimes are being prevented. We must be realistic here. There are certain things I may not want to delve into. Look at the Gambia Police Force that we are talking about. How resourced are they? Before we begin to say that the Gambia Police Force is failing the Gambian citizenry, let the Gambian citizenry be able to look at how they have equipped the police, be able to judge them in according to the kind of service they are delivering them. So, like I said, no point in, putting blame on anyone, but then we should actually come on, work together.
Okay, how much responsibility have you guys taken? How much efforts have you guys made in sensitizing and educating the public to know some of their rights? Because the average Gambian person may not, know about these things. You see people taking a lot of things into their own hands, taking the law into their hands and doing things. How much do people really know as to what their duties and responsibilities are as far as cooperating with the police and involving the police is concerned? Because the average Gambian, you talk to them, they be like, oh, if I tell the police, then my pay fenkat, I'm a snitch. And the like. So how much of education are you guys doing as far as the public is concerned? Well, we are doing our community outreach programs, the community policing units, the public relations office. We have opened our doors to anyone who is interested. We also go out there and do a lot of community outreach programs in which we sensitize people as to their responsibilities, their rights, and so on. But like I said, this is not work that the police alone can do. The problems that we are facing currently in the Gambia come as a result of people's notion of democracy, which they have perceived or conceived wrongly. It is not entirely the responsibility of the police to solve these problems. We are also aware that we have a lot of unemployment problems in the Gambia here that could lead to people committing crime. This thing needs to be looked at holistically. Let us not just sit back and say that there's a lot of crimes happening. Are we asking the question as to why are people engaging in crime? Unless we sit back and answer these questions, saying that the police is not doing much or is not doing nothing, it's not going to help anybody at all. So has the crime rate increased or reduced since December or January of 2017, after the coming of the new Gambia? Has the crime rate in the Gambia actually increased, or has it reduced, or is it at the same level? Since I do not have the statistics, for now I can't say authoritatively, but then even the layman would notice that there has been some kind of a rise in crime. How much it has risen, I can't say for certain. But you are the one that is paid by the Gambia taxpayers' money, sir, to be able to hold information. And there are several institutions. The reason why I didn't even reach out to the actual police departments, the different police stations and stuff, is we have tried to engage several police officers, and all of them keep referring us back to you that there is protocol, that you are the one in charge. You are the custodian of information when it comes to the Gambia police force is concerned. So you are being paid by taxpayers' money, sir. How comes you don't know this basic information that anybody should be able to ask you anything? With all due respect, you call me at it's right now after 10. You actually an interview which I am happily granting. You are asking me questions about statistics which I do not have, and I'm telling you I don't have them. I think I've done more than enough. Yeah, but that's not something that I expect you to know now. It's something, and I'm giving you that feedback probably to be able to know those information. That's not something that is a one-day thing. It's something that you should have on top of your head, so that, because anytime you can be asked these questions, right? The question about whether there is a rise in crimes in the Gambia since December 2016 to now. And yeah, you said you don't. Like I said, I have answered you the question. I do not have statistics that I can quote right now, but from a layman's point of view, there seems to be a rise in the crimes. Isn't that answer enough for you? Good enough, sir. My last question to you would have to do with the recent campaign that you guys started to curb out corruption, putting billboards and stuff. A lot of people actually applaud the move, but some critics are against the move for the police to put out billboards saying don't bribe the police. What actually inspired that campaign to say don't bribe the police? This shows our desire for a better Gambia, for a more professional police force. Reaching out to the general public in helping us do our work. There must be some amount of trust between us and the general public. Given the problems that they tend to have with the Gambia police force, we need to solve them first. There are these issues of bribery, these issues of police being partisan and so on needs to be addressed. And then since we have a desire to correct this from within,
Since it's something that does not affect only the police but the police and the general public, we thought it pertinent that we should come out and and the best thing to do is to come out with billboards to announce this. This shows a desire. I don't understand why critics would see the billboard and want to judge the message of the billboard. Let them look at the bigger picture. The Gambia Police Force as an institution wants to move on. I think those who upload the move are appreciated very much. Those who see it as something laughable or ridiculous, I think they are not seeing the bigger picture. This is something that every other institution in the Gambia should emulate. We have problems of corruption. We have every institution in the Gambia here. These things need to be tackled. The Gambia needs to move on by developing, but then problems that are restraining our development need to be addressed. If the Gambia Police Force has taken the bold step to start, I think every other institution should move towards emulating us. Thank you very much, sir. Your last word to our listeners. I know the times are hard right now, and some people will tend to despair. But if anything at all, this is the time when we should come together. I mean, the problems that we are facing in the Gambia right now are not desirable. Crime, especially, is not something that we want in our country. And if we want to have them stopped, we should come together and work as Gambia and not put it entirely in the hands of the police, which is heavily under-resourced. Thank you very much, Mr. Kujabi. I appreciate the time you took to talk to us. Thank you very much. That was David Kujabi, the Public Relation Officer of the Gambia Police Force. Dégg ngeen li nga xam ne laaj naa ko dégg ngeen li nga xam ne tontu na ko when it comes to security concerns yi nga xam ne ñu ngi am ci réew mi ci jamono ji. réeréewu leen biir ne barki Dembo Njaay fele ca pipeline kër Oustaz Maska ki nga xam ne mooy Papi Mohawk nekkoon fele ca fugitive ak ki nga xam ne mooy Mr. Kora Ka nga xam ne mu ngi taxawoon as a councillor for GDC ci local government election bu génn ni ñoom ñaar kat seen kër googu moo lakkoon barki Dembo Njaay ci ajuma bi. dégg ngeen lu police P.R.O bi wax, when we contact all the police or any police officer, hardly do they talk. gaay du ñuy nangoo wax ak ñun. soo waxee ñu ne ñoom dañ am bureaucratie, ñoom ñëpp dañ leen jox ndigal ne bu kenn wax ci turi police yi. kenn moo amee kàddu police yi te kooku moo mun a wax. kooku mooy kan? mooy waa ji nga xam ne moom laa doon interview léegi. kooku mooy kan? kooku mooy ki nga xam ne mooy David Kujabi. kooku mooy kan? kooku mooy ki nga xam ne moo amee kàddu police yi. kon suñ demee ba nga xam ne ki nga xam ne moo amee kàddu police yi di David Kujabi moom laa doon interview noonu kat mu ne moom munta wax lu bari ci li nga xam ne mooy crime boobu noonu, munta wax li nga xam ne moo xew foofu, te moom kat nit ñi mun nañ koo oo anywhere anytime pour waxtaan ak moom. mun nañ koo oo anywhere anytime pour laaj ko. mun nañ koo anywhere anytime pour seet fan la police Gambia Police Force tollu ak li nga xam ne moo xew. so waaj yi ñu ne jàpp nañ ko, ki nga xam ne moo dem lakka kër papaam supposedly di Dadika. according to li family bi wax, ngeen déglu ko, seetaan vidéo bi dégg ko, ma playal leen ko, duma ko sax tayalee, duma ko sax caaxaanee. ngeen dégg ki nga xam ne mooy broda am waaj yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay. ngeen dégg lim wax ak lim nettali ne loolu moo xew foofu noonu. ngeen déggal ko seen bopp. police bi ñu ne ñoom yàgg nañ leen a yëgal, ñoom yàgg nañoo inform police yi. kii dafay ñëw ci kër gi saa su nekk gaay yi di wax ak moom, kii dafay ñëw ci kër gi saa su nekk gaay yi di ko jéem a inform police yi pour gaay yi jóg taxaw si, di inform police yi pour gaay yi def si dara, di inform police yi pour gaay yi jàppa si, di inform police yi pour gaay yi am jéem a def dara ci situation bi ak li nga xam ne moo xew foofu noonu. kon am loo xam ne loolu unfortunate la. mu ngi amee caller on the line. Hello caller. hello Pa, na ngeen def? jàmm rek waaye naka nga def? alhamdulilah, namoon naa leen waay. ma ne ñoo la raw programme bi ñamoon nañ ko mbokk. ñoo la raw bu baax a baax. naka sa duma stay too long because maa ngi callee well xam nga rek mooy loolu. anyway doo woo just respond to maa ngi déglu sa interview bi yaa P.R.O bi. and what I gather from what he's saying, yes, the police are doing very well.
no wonder. Can those is a question that we should even ask. They are doing very well. Why the people should know in the Gambia. Yango asked me a question about boy being arrest. And he's not aware it happened on Friday and a weekend. That alone is a down rating of the Gambia police force. Absolutely. It's high time for civil servants. They are paid to do a job to serve the public, whenever, wherever. They have a duty phone. For him tell me, him as a P.R.O, he does not get information given to him. He goes out to ask things that maybe be out to the public, and he maybe face questions. That's what it tells me right now. That is where we come in as media institutions and houses. We hold them accountable of their job. Right now, not young like the statistics right now, which is very shameful again. Crime rating. This was like a political rally. They know exactly what to say. But this is his job. But because of how Flower had done the truth, because Gambia didn't collect statistics. So they could cover the on the desk. If we count crimes, if we record them accordingly, then they can tell in terms of statistics and what comes in and what comes out. Number two, these crimes you have in Gambia right now, but Gambia is not secure right now. I'm going to say it, might be Gambia right now. But the security of the country is a concern for every, let's say, investor or much more nifidika. They could ragal. Man buga ubi shop, but I did it. So I'm going to be loser. Then go such because over now there are times that they are programming. So that he fee the cabin nahari. You talk the gifts, you know, or the chain, you daf nakasut no. You me talk 22 years, I'm on yakare ajehna. Ngada nyakasu no di happen, siyaga nga fipu. Te nyaka at heave, pa siyaga fanga uti. Te then yani was na New Gambia. Let me start from the president. Momide was New Gambia. Gambia is always a Gambia. The same feelings, the same people, the same government, the same dealings, the same system, and the same people that 20 years ago were saying electoral reforms. They were having go because what the same system that they found themselves in, which was favoring to do whatever he wants to do, is the same system that they think now could usher them all the way through. Pausman, lulu dafa wara jeex fi because P.R.O police officer definitely man I cannot understand why he's not privy to as much information as possible. Like I said, ñun journalists we get dañu de nganya dañu jobe lu bari for not doing our work. But the public, especially public servants, make it very hard and very difficult. This is something that I didn't even want to say. But Mom David Kujabi, a month and a half ago, La Amak Mom meeting, he has 2 proposals sitting on his desk from Gambian Talent Promotion. Pour ñu engage leen Gambia Police Force ñëw ci Gambian Talent Studio bi difa am sensitization programme li ma ko laaj ci affaire policing boobu wax yu rëy la ma wax ba tey ji he hasn't gotten back to us. I will engage him further on that. Li nga wax ni moo tax ma actually wax lii, but I have engaged them. The Gambia Civic Education Department, I have engaged them about their responsibilities in educating the citizens. The Independent Electoral Commission, as we speak, I have engaged them on civic education, voter registration, voter education, lifin bangi passe ni local government elections, voter turnout bi dafa ndaw. I have engaged this institution. Several Gambia government departments, I engaged them about, sensitization and how Gambian Talent Promotion can partner with them. Some of them will kill you with a lot of big talk and never get back to you. Some of you will get back to you and avoid all kinds of things. And it just baffles me. Right now, Gambia. One party feeling they are the biggest party, they don't want to educate the rest. The same thing that happened before is the same thing that happened before. Give the president right now, David Kujabi, in his speech, he's extending the problem further up to central government. Then we should blame the police right now. What he mentioned unemployment. He because of his job. That is him giving back up we do what we can do with the choice we have. Well, pour mumuna talk sa wax ne okay li xew Gambia is normal everywhere else. Anywhere else from every time they have a responsibility to secure the people. That is what they are getting paid for. If they are not able to secure the people, let them give up.
But when you have high crimes, change the law, start convicting people as per the law. Yes. In the UK, when crime goes high, the parliament sit down and review laws and in how they convict people and sentencing guidelines. In the Gambia, that don't happen. To crime rate high, nag nguur gi jóg wax, nag nguur gi revisit their sentencing guidelines and conviction and how they follow crimes. This is what Gambia should do. But I appoint people, is do the job, I shouldn't talk. That is not what you are there for as a government. The government is not responding. David Kujabi, well, confirm nane, I mean, crimes ñu ngay yoko anyway. Mune dafa munta wax statistics yi, mune even the layman, depuis bi nguri baro gi toge betay, crimes yi dañ yoko ci réew mi. That is the public relation officer of the Gambia Police Force talking now, not me. He has confirmed it. Exactly. He cannot give statistics, but he can confirm that there has been an increase in the crime rate in the country. But because le Gambia, call lep, mune duma lebal, because so fayte amu police muna yobu. Right now, Gambia, my father didn't finish a law, the police, they can go in their own house and arrest you. Right now. Police right now, Gambia, that's the truth. Even the military. No, that's how things are now in the Gambia right now. Correct? Mangim kolori, it won't happen. Daytime robbery. But the Gambian, touch butel, Saturday, pam, emfa. But these things never happen in the Gambia. Well, David, confirm na lulu. Mune, these are people we know. Our own brothers and sisters. Wahna ko ci beginning show bi. Ne ñi daan, I mean, am sàcce, ñi daan jiñ sàcce si jamono jooju, ñi daan jiñ robbery, ñi daan lifin li crime yu mag yi, jaloore yi, soo ko déggaan rek, suñ leen laano baan si télé bi sax, soo seetee ay ñag lañ, ñu am accent lañ, ñoo xam ne duñ waa réew mi lañ, wala boog ñi ko jiite duñ waa réew mi ñu indi ñeneen ñoo xam ne waa réew mi very few pour ñooñu support leen. But now we have our own brothers and sisters leading these crimes, these organized crimes. Yeah. But because legi checkpoints it's not true. Amut. Check billboard. Those billboards, how many of the governments can read and write? The billboard work though, but I will concur with him on that. Okay, luneka step by step, like them doing the billboards, them going to the media, engage, I mean, local print and electronic media, online media, talk to the people, engage the people to let them know, let them be willing to change certain things. If they need to do more training of the police officers, let them go ahead and do it. The Gambia is the darling of the world. President Adama Barrow, as we speak, you are about to leave the United States to come back to the Gambia. He was here asking for money. We've aired, I mean, his meeting that he had with the UN Security Council, where he was welcomed by, I mean, the Deputy Secretary, Assistant Secretary General, and several other people, top United Nations officers, top EU officers, presidents of European countries. Ñu ngi wara dem in Belgium, of course, the 12th of next month, pour them defi fundraising fofu. Gayan ko organize a fundraising drive for the Gambia. President Barrow last week lañ waxtaane lii. We had 220 million. Last week lañ waxtaane lii. We had 19 million. Pausman, last week lañ waxtaane lii. Be wax how close he was to the Queen in England. Aglolo, how good it is for the Gambia, just to show that the Gambia is being babysitted now. Jamono ji dañoo bambane, dañoo bege, dañoo ayo nene tuti, aduna yepange japale Gambia. For heaven's sake, President Adama Barrow, this is the time to make hay while the sun shines. This is the time to change the things and the systems that are taking place in the Gambia. You are getting to your second year right now. There is no more excuse for you. Do an investigation. Compare now how many money is coming in expectedly and how many money is going out of Gambia to America every 2 days from the Gambia. These are information I had from people trying to convince me to get into their party because they might hide my anyway. You know, Gambia government, they couldn't pay my phone bills in the UK alone. I have 8 contracts. They couldn't even pay it. Security concern is one thing. Besides the security part, Usman, we are talking about other risky things yoo xam ne ñu ngi happen ci réew mi yoo xam ne on a daily basis mu ngi go on. Every day, I have somebody that contacted me earlier, Mr. Juf. I am very sorry for the inconvenience. Sometimes we would like to do interviews, but we cannot without, this press card. There is a particular problem in Mandinari village since the former regime
concerning the Chinese polluting the village with their gases and the cars. People reporting the case to the have reported the case to the former government, but no step was taken. And up to this day, the operations are going on their businesses, and nothing is done on the said issue by the government. And people suspecting that the government is having a share of the together with the village alcalde. Since this problem happened, no journalist ever come to this place to investigate this or interview the people about this, and people's health is threatened. And some people are saying that most of the abortion and chest cases are suspected to be caused by this pollution. And they are asking if Gambian Talents Promotion can go back and interview this. So Gunju Rangfa, Kartong Rangfa, this Mandinari case is being reported to us. Like seriously, we are having health and security concerns in the country, and these are two most important things for Usman in any government, in any country. Health and security. Those areas are in the TDA. Since we started, they go in the midst of tourism. They all get their share of the money. This Gunjur and Katong is part of the TDA, which the tourism ministry should have involved with the NEA and the Ministry of Environment. But none of these people intervene. They go and where is the Parliamentary Environmental Committee? Can vote. Panifel Gambia is from the top down bottom. Security next on the Bunyaka development. Development of Gambia, the Gambia is not secure when you attract investors and people start going to shops and people start going out their businesses. Lucky to be when he came to Gambia, he said Gambia was the most secure country in the world. One of. He can work anytime, any money. Lucky to be said this thing. Taiji ban investor mo ñew bu ko Gambia bu ko sambu kiram dam bay fi fo mo man. Because li Gambia li pa ku ne ka ñëmé. Di nekkon suñu xol yi dafa gëna dañ people. One thing to mention nako. New Gambia bi ñu oté. Let people learn what is called responsibility. Pa Gambia ken am responsibility. Da nga bëgg lu yomba. Té lu yomba nak du baax. Lu baax lo gis dafa am njëkk. Dafa am value bi na fair tuuti. But pa so the government bi nangu ñoo gina jangal ñu civic education is a requirement in the law. Biñ ko def because bëggu ñu xam. Li xewon 1816 during time slavery. Tuwaay bëgguñ tuwaay ñu ko ñu jànga. Tey ñii loo ñu gaa bëgg def na duñ xam duñ jànga. We have a DRTS who serve nothing in the Gambia. Nothing they serve in the Gambia. Even Africa TV, who put this government into power, and this small TV, Memo and GTB, Gambian Talents Promotion, GTP, apart from this, DRTS is zero in the Gambia. I will say it, my Gambia right now. I work every day, I see things, I cry. Demo de Malaji go SRS. Set up for the home. I was crying. It is just sad. How empty this crime, crime that happened, as big as it is, a whole house and compound is burned down, and they say they don't know. Ma bay la pause man ma play video bi rek su ko defee ñu seet ko jërëjëf yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show fii ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi di fi utu Iva Sarr niñ leen ko waxee ci gannaaw di show is live 678-608-3322 pour ñu nekk America 678-608-3322 ñu nekk Angleterre 161-818-7077 161-818-7077 ñu nekk Sweden 08559-26651 08559-26651 ñu ngi leen ay bëggee kon ñu play leen this video rek ngeen seetaan ko déglu ko inshallah li nga xam ne kat moo xew foofu ci pipeline ñu dégg ñi nga xam ne ñooy family members yi rek liñ am pour wax foofu noonu jërë ngeen jëf seetaan Assalamu alaikum ñun la waa Gambian Talents Promotion seen xarit la Maritou Sarr te ñu ngi ni doxantu si fii pipeline si kër Serigne Maska fu nga xam ne dañ am laka-laka Serigne Maska doon na koo xam ne dafa gaañu ñaari fukki at si gannaaw te xam ne njiit la si Gambia bi yaaga na di liggéey yu baax nekk na ku nga xam ne jàngale na Mohammedan School ba pare tamit mu ngi woon si Ministry of Education bi nekk na fa ku nga xam ne tamit lead na Islamic bi and Arabic department bi so dañ yëg ne dafa am laka si kiram laka bu nga xam ne laka bu ñaaw la moo tax tey ñun waa Gambian Talents Promotion ñu taxaw pour xam lan moo tax loolu xew léegi tam suñ jógee si loolu ñu ngi xam ne Serigne Maska am na ay doom yu tekki ku nga xam ne tam mu ngi tudda Mahop
Mahawk moo nekk ku nga xam ne moom si artiste yu rap yu njëkk yi la bokk te tamit moom Block TV dimbale na ay artistes yu bari ñu dem si Safia dem si Jalimadi ak ñeneen Mahawk tamit doon na ko xam ne moom Block TV ak Block Entertainment te liggéeyam gis nañ ko si Gambia bi am na am doom bu nga xam ne tamit moo tudda Modou Kora kooku tamit taxawaloon na parti GDC si election bu passé local government election bu passé waaye tamit yàlla def na winut waaye taxawaloon na parti bi nga xam ne moo nekk GDC so tamit si suñ dégg ak si suñ yëg-yëg am nañ ne tamit kenn si doomam bi ku tudda Dadi Kora moom moo laka kër bi si luñ dégg soo fi mu nekk tey dañ taxaw si kër bi pour laajte lan moo waral loolu ak ndax dégg la ndax du dégg soo dañ ñëw pour leeral mbir mi moo tax tey ñu ñëw taxaw fii pour laajte nit yu fi nekk ñu am clear information pour nit yi mun a xam lan moo fi xew tey soo fi mu nekk nii nañ dugg si biir kër bi waxaa nit yi ñu ngi am ku nekk si biti. Assalamualaikum. Dañ bëgg a am interview ak yéen ñun la waa Gambian Talents Promotion. Amadou la interview. Nga interview jaaxal na ma. Nga interview. Na nga def? Jaama rek alhamdulillah. Waaw noo tudda? Man Kora ma may Kora ka. Kora ka. Waaw dañ yëgoon ne fii seen kër bi tey dafa am yaaxu maanaam da ngeen am laka. Waaw dañ bëggoon nga leeralal ñu si tuuti. Lan moo waral laka bi ak kan moo taakal seen kër loolu leen bëggoon a xam. waaw raka bi moom suñu benn brother la suma benn brother la suma brother man suma bopp sax maa moom ñoo bokk ndey bàyyi gox ñeneen ñi suñu doom yi bàyyi leen ak yu noonu so waaye daf ñu laajoon waalam si kër bi ni jox ko waalam si kër bi. waaw depuis 2005 waaye mu dafa jël bandi life bi xam nga def ko muy métier daal du taay lu nekk xam nga. gens all over léegi nag dafa dem taxaar say jékki-jékki ñëwaat su ñëwee fii nag joxuñ ko accès pour muy dëkk si biir néeg bi loolu moo bon loo xolam bi xam nga léegi ñoo nekk di gaaruwaale kii nii benn tuugu buñ paagoon fii nii si gannaaw mooy tuugu bii nii nekkee ne le non mais bi accès si kanam naa leen ko tam ngeen wan leen ko tuugu mënu tuugu rek Amérique la jógee dañ ko waroon a defar sax pour luñ ko def ko si saa bi nii loolu ko bàyyi woon foofu moom muy ñëw foofu dafa fanaanoon because nu mel kenn nangu ko dëkkal kenn du ko mën a dalal xam nga ak yu noonu léegi nag mu jël mu jékki-jékki rek yaakaar dinañ ko wax sax naa ñu dinaa taal seen kër gi dinaa li dañ leen ci police bi di ko report def lu nekk wax nañ ko ne pour mu génn si kër gi ba soona ñu bu ko fay gis bi ko joxuñ ko accès sax mu dugg si biir waaye at the end ñu on Friday early morning 4 AM mu jël kii ñu ne benn bant la jël am lu fa def ak yu noonu sànni ko si parentère bi fii nii ñu leen toog tëral di nelaw rek around four rek xëy saxaar bi fekk suma benn système bi tam mu ngi demoon si wanag bi di wëñee ko waxtu waa gisoo déggoon na ko mu ngay jaabante kooku bu ma di duggee si wanag bi di wëñee ko si waa rek capa fii ngi tàgga waaw ñun si suñ dégga si suñ research buñ def yëg nañ ne Dadi dafa nekk koo xam ne he is not mentally balanced na xelam mutut te dégga nañ ne tamit nekkoon na tànka te tamit dégga nañ ne tam demoon na Sénégal tamit yëpp si faju bi ñu ngi bugg a laajte tamit ndax loolu dégga la ndax Dadi tamit fii la dëkk si kër bi. non fii moom dëkkatu fi woon moo fii indi woon boppam fii moom dëkkatu fi amul fi laajte woon siyaam ñu jox ko siyaam waalaam bu jëf tak soo dëkkatu fi moo fi forcé woon boppam rek daan ñëw fii waaye dëkk fi woon. waaw léegi yéen naka ngeen xamee ne moom moo laka kër bi. waaw da ngeen ko gis wala da ngeen dégga rek. non daf ñu suma beneen système bi gis na ko moom gis na ko parce que kooku bu mu jugee di dem si wanag bi mu ko dégg mu ngay jaabante nii xam nga bàyyi time muy génn si wanag bi rek la cafa safara bi taxaw ba pare fekk dee bi foo ak fi fan yëpp soo wëree si koñ bi sax ñu bëri ñu ngi la ko wax ñu ne daf daan wax ne dina taal kër gi wala dina fi réeb wala mu rey fi nit. waaw yéen fu mu nekk boo leen déggee nit yi di wax loolu yéen lan ban action ngeen jël. fii xam nga Gambia fii rek da ngaa dem si police di leen report ñu am façon nit ñi bu foo 3 months ago saa na fi benn sista dem ba kiram kooku noonu ñëf ko ba jël mobile am bi kooku yóbbu ko si police bi ko yóbbu mobile tuuti maa nekkoon na fa 3 months after ñu bàyyi ko. yéen a dégg loolu right yéen a dégg loolu you guys heard that mu ne da ngaa report ci police bi ba sonna they have reported to the police ñu ne sàccoon na mobile yi jàmbur déglu leen li nga kii di wax versus li David Kujabi wax. report ci police yi maanaam police yi jëluñ benn action. jëluñ benn action benn time bu su loolu da ngaa dem report foofu noonu si saa si duñ jël action after ay 2 hours 3 hours la gars yi doon ñëw fekk kooku dem na yoonam task force bi ñëw ba depuis boobu ba léegi ñëwaat. so loo leen foog da ngeen foog ne Dadi moom kee na nit ki moom moo taakal kër bi wala dafa am nit yu nga xam ne ñoo ko jàppale si lu mu def o da ngeen foog ne moom kee na la so moom su fi ñëwaan ban boor ngeen ko daan gis ak ñan façon nit la daan àndal.
non moom gars yi moom ñëpp ko abandonné moom kenn moo doon def lii parenteer bi waaye gos yi nii moo yàqu daf fala saani mooy parenteer bi nii xam nga fi yëpp seti toogu la woon ba pare rideau yaa ngi fa woon ceiling baa ngi nekk nii xam nga ceiling beeg roof yi xam nga banteroon laag ak banta yi nii 2x2 yooyu noonu ñoo nekkoon si roof bi so obviously xam nga toon réew yi xam nga police la so su taakee da ngaa gis dafa jàpp su jàppee ceiling bi rek dafa go over di compound noonu la teg si tamit mu taal kër gi yëpp te lu su safara bi tàkkee si kaw si wàcca armoire yi sa wardrobe yeeg li fi fa nekk télé yëpp xam nga daf koo taal. waaw soo gis nañ ne fi mu nekk nii seen kër bi laka bu ñaaw la laka léegi dama bëggoon a xam kañ la laka bi xew. 4 AM on Friday 4 AM. si suba. aani moon balaa fajar bi ya. waaw si la xew. waaw si la xew. ok waa jërëjëf si laajte buñ la laajte rafet na kontaan nañ si sa response léegi luñ bugg a def rek moo nekk dugga si biir dem wax ak yeneen nit yi tamit xam lan la gars yi xam si laka bi. jërëjëf waaw nga wan ñu tamit ñu gis. toog ko abandonné fii moo doon porté boobu amutoon noonu kenn ku ko dala ci koñ bi gars yi fii kenn faale wu ko koñ bi fii parce que moom bàyyi laay fa dëkkee soo ko ñëw dafa wax ne moom bàyyi faal la sol yu garaaw lay sol yu ñaanga xam nga su ñëwoon waañ bi ci seen bi. waaye yéen daal soo leen estimé laka bu fi xew ay ñaata amount of xaalis ngeen foog ne la leen yaaxal. ci materials moom you are talking about $1 million plus. xaalis moom with the strength of the compound and everything yow xam nga building right now nu mel you could say $3 million plus. yaaxa bu mag la daal. waaw ñun la waa Gambian Talents Promotion te dañ ñëw taxawu si kër Serigne Maska pour seet yaaxu bu fi xew laka bu fi xew loolu lañ ñëw seet si daal mu ngi mel ni laka bi nekkul laka bu ndaw parce que the whole building dafa mel ni building bi yëpp a laka dara génnu gisul bagage yu génn yëpp seen yére yi seen toogu yi seen waañ bi daal dafa mel ni toogu bi yëpp a yaa leen paagoon fii nii xam nga pour war koo defar moom fii la ñëw def néegam dëkk waaye yaa ngi gis ko hitaayam yi budeli sàngara yi xar moom budeli sàngara yi xam nga yëpp yaa ngi jóge ci famille bu baax bon addu eel waaw comme noo ma ko waxee si njëlbeen bi yaa ngi wax ne da ngeen ko joxoon siyaayam si kër bi waa léegi soo leen ko demee ba jox siyaayam yéen lan moo waroon a tax ngeen bàyyi ko pour mu ñëw dëkk fi affaire yi doom yi bàyyi rek nit ak sa blood ak yooyu noonu nit ak sa blood ak kër gi bon ñu am ay teenagers yu fa nekk ak yooyu noonu taw dafa agressif soo ko mun naa la moom dafa biral fii dafa ñun wax ne ko sax dama uti néeg ñun suñu néegi 700 wala 800 yu ba $1,000 sax moom ak suma système bi dinañ ko bokkal ñu la ko fiyal xamoon loolu yëpp wax nañ ko ko. waaw waaye kenn ko mun a ren nekk because of nu mel ak behavior ak yëpp soo ko gisee rek appréhension gis nga ko yaa ngi ci ko fa nga bii beneen sàngara yi naan ak yeneen sax yi dañ fi bëri woon sax. fi mu nekka noonu seen broda bi fu mu nekk right now moom fa gis ngeen ko. yeah bu incident bi xappu ne buñ eewoo noonu moom fekk moom nekkoon kuy fanaan fii nii incident boobu noonu xappul ba pare gisatuloo ko so yow xam nga loolu rek jàngale na lu bëree bëri bu kër gi di tax yow gisuloo ko xam nga loolu rek dafa la jàngal lu bëree bëri waaw so after bu taxa bi amee ba pare bu taxa bi nekk on sax dem na ci benn bouton bi fële ne kër bi ne taal naa ko suñu kër yi taal naa ko kër kooraat mu ngay tàkk jeex na tàkk am na yeneen parents yu ko ci yu doon gaat fii nii am na benn judicial bu dëkk fii nii si kanam noonu parents yu fa nekk gaat noonu dégg tabaleen ko si fajar gi noonu doon jaabante ak yu noonu te bàyyi da tàgg te du fajar sax ay 4 AM so am na bu bare moo daw di génn kër gi noonu bu kër gi di taaxal noonu suñu opposite nebo bi am na benn xale bu doon jug doon sebeneen mu ngi ko seen mu ngi daw waaw génn kër bi noonu jaaree na ci buntu garaaw mais di daw because buntu yi dañ ko dee karnaat yu noonu caabi ko so buntu garaaw bi leen dee bàyyi buntu garaaw boobu ibi nag ñu ngi dem yoon la léegi mu si fii sax suñ fi nekkee ba léegi awa suñ ko tëjee kër bi suñ ko tëjee da nga moom dafa njaay pour ñëw France fii nii bàyyi foofu so moom daf daan forcé boppam pour nekk fi waaye moom joxoon nañ ko si yaayam lu miin ne moom génne woon nañ ko si wàllum yëfi kër bi léegi fu mu nekk nii mu ngi si loxo police wala nekku si loxo police mu ngi si loxo police so bu si bi xappone noonu after bu amee ba ñu dem oy fire service ba ñëw ba fekk after 2 hours to 3 hours si la ñëw taxaw si joto bi fële di xool xale yi gis ko wax ñu ko rek nu ñu daw moom mu daw ñu dem ñu jàppee ko si beneen kër fële si nañ ko indi ñu yóbbu ko si police station yi
okay so léegi loo wax ni mooy ne mu ngi si loxo police yi. mu ngi si Kéréba police station right now. ok waaw léegi yéen ban façon action ngeen bugg a jël because yaa ngi wax ne seen doomi baay la yéen ban façon action ngeen bugg a jël. waaye kii moom action bi moom dafa soo kii moom lu ñu bëggoon a def ñu bëggoon a moo tax. waaw. du moo la kii soo police yi ñoom suñ ko bàyyee neen koo xam ne nii ku agressif koo xam ne dafa garaaw so lii moom the best thing mooy ñu tëj ko rek balaa fi jël dafa ñu ñaata ñun 8 people indi compound ñëpp eewoon door amul dara luñ génnee lu benn box sax man maa gën benn box sax yére yi ma sonni yëpp lañ ma ko may. so yaa ngi miin ne yéen seen bagage yi daal dara génnut. dara su saal bi flat TV mu ngi foofu woon 61 inches man su ma nekk maa fi amoon TV tape wardrobe bed nothing dara kenn nekk yeneen nekk yëpp di same. so mbaa kenn gaañu wut kenn sustained injury war a gaañu daal. non because dañ ko teel a di rek bu safara bi tàkkee ci saal bi rek balaa moo ñëw di dem ci léegi noonu su leen taw ñu lépp génn di woote ndimbal balaa nit ñi di ñëw ñu ko jël ndox di ko fay nag waaye fekk jàppale ci semaine yi. oh ok so mu ngi mel ni yéen daal sustained leen benn injury kenn gaañu wut waaye seen yaaxu yi daal bari na seen bagage yi daal yëpp a yaaxu. yëpp on kii yére yeeg amul woon dara du de si soo gisee kër gi dama ngay xam ma ci def. waaw jërëjëf ñun la waa Gambian Talents Promotion comme ma ko waxee si njëlbeen bi ñu ngi si kër Serigne Maska ku nga xam ne oustaz Maska ku nga xam ne moom bokk na si ñu njëkkee ooyee oustaz te in the Gambia te moom dafa nekkoon ku nga xam ne nekkoon na di jàngale school bu nga xam ne ñu bari jàngaleñ fa moo nekk Mohammedan School. macha allah mbokk yi yéen a ko déggandoor yéen a gis li nga xam ne moo nekk di go on ci kër gi foofu noonu dégg ngeen kii nga xam ne mooy Koraka the biological brother of the suspected person ki nga xam ne moo taal kër gi dégg ngeen lim wax mu ne ñoo bokk ndey ak baay mook moom dégg ngeen lim wax ne kii noonu la mel ci kër gi dégg ngeen lim wax effort yi nga xam ne ñoom meeg nañ ko ne xale bu góor bi ñëw na claim wàllam ci kër gi over depuis bu paa bi réeree I mean depuis 2005 la paa bi réer ba tey which is over 20 years ago now I mean amatut wàlla ci kër gi amatut soxla ci kër gi amut lu ko gaay war a defal foofu noonu yéen a gis li nga xam ne moo xew foofu noonu fii ci pipeline yéen a ngi noonu di gis kër gi gis ngeen nim tàkkee as we speak ki def lii mu ngi foofu noonu under police custody gis ngeen bagage yi ci kër gi gis ngeen place bi ni mel this is not the only time ma ne la few months ago li nga xam ne xewoon na ci Mankamankounda muy dëkki président Adama Barrow xew ci Busumbala di foofu noonu ci diggante APRC ak waa UDP ak yeneen lifin yi am na journaliste interview nañ fi Omar Wali mu xamal ñu ne moom kat kontaagoon na David Kujabi mii nga xam ne kat moo amee P.R.O yi police bi moo amee kaddu police yi waxtaan ak moom xamal ko ne kat Gambia si jamono jii nii yëf yi dafa xaw a doy waar xamal ko ne kat when it comes to the security of the country mu ngi at stake and dañ war a def dara about it ndax yéeg nañ ne APRC ak ni there was gonna be a fight between the two mu lanka bi te gars yi defuñ ci dara according to li nga xam ne moom la wax mu blame moon leen ci ñoom ñooñu kon lii su fekkee ne mu ngi xew ci réew mi how do we expect people to see this su fekkee ne police yi ñu ngi leen a yëgal crimes su fekkee ne police yi ñu ngi leen a inform dégg ngeen li mu wax dina jël 3 to 4 hours 3 hours 4 hours 2 hours balaa gaay di fulati si siin kon lan mooy liggéey Gambia Police Force what are people getting paid for President Adama Barrow ñu challengeaat la few months ago we wrote it waxoon naa leen ko last week ne leen one of his favorite words is and phrase is business will not be as usual anymore loolu la President Adama Barrow wax business will no longer be as usual anymore kon su fekkee ne loolu la President Barrow wax ngeen gis li nga xam ne moo xew ci kër gi fii police P.R.O bi ne yëgu ko te kii mu ngi under police custody. This job is not a small job. David dafa tukki David dafa dem i palace. They attend meetings. They attend conferences. Whenever they travel, they get paid. President Adama Barrow ñu ñaax la
kaaraange réew mi lu am solo la wér bu yarami doomi aadama yi citizens yi lu am solo la family bi seen yépp a yàqu kenn yàqut ko lu dul seen mbokka koo xam ne yéen yëg ngeen affaire am the fact that you were informed according to the family go back and look at your records go back and look at your records su fekkee ne family bi def nañ lii su fekkee ne family bi jox nañ leen heads up su fekkee ne family bi xamal nañ leen waxal leen ne kii is a threat to this family daf dee ñëw fii di ñu tekku daf dee ñëw fii di ñu saaga ndey daf dee ñëw fii di wax ne dafa taal kër gi something could have been done by the police. am nañ ay yaaxu yu bari léegi daal soo xamee ne bugga nga leen a dimbale because gis nañ lu fi xew dara génnu seen bagage yëpp lakka ne gis nañ lu fi xew soo leen buggee dimbale gars yi comme nu mu ko waxee mun ngeen a jokkoo ak Moussa Tall kooku numéro mi mooy 99 37 991 mun ngeen a waxa ak Pancang tamit kooku nama mooy 999 0794 mun ngeen a call tamit Safi soo leen amee any ndimbal boo leen bugg a jox gars yi either in cash or kind parce que ñoom am nañ yaaxule bu métti mun ngeen koo jokkoo ak moom si 394 3944 te tamit ñun waa Gambian Talents Promotion ñu ngi leen créatal GoFundMe account soo leen buggee donate dara yéen mi nekk si diaspora bi America ak yeneen place yi ngeen bugg a donate gars yi mun ngeen a jokkoo ak Pa Ousmane Diouf mi nekk Gambian Talents Promotion soo leen amee ndimbal boo leen bugg a defaral gars yi soo ñun la waa Gambian Talents Promotion te ñu taxawul leen en pipeline fii si Gambia bi jërë ngeen jëf. kon jërëjëf Mariatou Sarr ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax ci jàppale boobu nga. nekk Gambian Talents Promotion soo leen amee ndimbal boo leen bugg a defaral gars yi soo ñun. ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax kon mbokk yi yéen a gisandoor lii yéen a ko déggandoor. It is sad, it's unfortunate. lii di xew nii jombut kenn yéen ñi ñuy seetaan di ñu déglu maa ngi leen ay bëggee bu baax a baax ma read some of your comments rek that are coming through inshallah su ko defee ñu continuer rek Ramatulaay Diop mu ne Cey Gambia is sinking very sad Adia Mosiata Kijera mu ne hello ñu ngi lay nuyu Baraka Bake thank you very much Princess Svensen Baji mu ne very sad indeed Bambalai mu ne very true brother thank you very much Lamin Tamba ñu ngi lay nuyu Beris Wells mu ne Yaya Jammeh have to come back moom foofu la génn suma sister Roxilo astafurlah maa ngi lay nuyu Omar the Genius mu ne let us beg Yaya Jammeh to come back or else duñ dem de Beris Wells mu ne please God bring Yaya Jammeh back Bakari Saho mu ne most of the police are not loyal still Cey Gambia we need the killer back dañ soxla Yaya Jammeh mu dellu si waat back Omar the Genius mu ne that's what they call terroristic threat here in America should have been apprehended long time ago before the burning muy dëgg bu wér it's a threat dem na tekku leen def na yeneen crimes yoo xam ne jàpp nañ ko si xam nañ ni mel su ñëwee turbale xaar ba gaay tëdda guddi mu ñëw this is a family member comme ni ma ko waxee if the police are giving clues and they don't act on it we hold them responsible and accountable for these things. Standards need to be set. Actions need to be taken. Examples need to be set. Pour nit ñi xam seen liggéey lan la. Let the family hold the police accountable for this. Su fekkee ne am nañ every evidence laa wax de. Su fekkee ne am nañ every evidence ne ñoom xamal nañ Gambia Police Force about lii. That means they should have been able to prevent it. David Kujabi nag daaw na yëf yi bañ na ko to a great extent li nga xam ne mooy responsibility police bi ne dëkk boo dem si àdduna bi li xew ni dafa common
Mane bokkuma si moo gën du man kenn bokkuma si moo gën du man kenn. We are talking about a country here. If the security of the country is threatened, if the security of the citizenry is threatened, then something is wrong somewhere. It's one of the things that the president has promised. Now buñ faté bi fa may faati nekkee ba change office bi dem ñu change interior ministry bi ñu dem sign forget na faté na amount bi I think is 50 something millions dollars bi nga xamné Chinese dañ ñu ko joxoon pour ñu build a forensic lab in the Gambia. Forensic lab lañ wax de ñu ne of course that is what the funds were meant for. Whether loan la whether grant la gëna nañu clarify ñu ne it was a grant for the Gambia pour ñu build a forensic lab. Waaw lu ñu may la de su fekkee ne grant gi la comme nim ko waxee. If it is a grant, we take it. Why couldn't we have done more lobbying to spend money on more pressing issues? We need the forensic in order to do some sophisticated investigation. I'm in immediate threats. New York, the police personnel. Provide guy with transportation. And this seems to affect every sector in the country. Dem na Banjul ñew ne len lima gis Banjul man narratal len the stories of my brother's wife mi don am jabar am dom ci lopitaan bi ak nakala am lopitaan bi mel ben nit mu amé 36 beds. Ben nurse. Women with different complications. Ñi seen tankay di metti, ñi seen loxoy di metti. Ñi seen boppay di metti, ñi doon matu am doom, ñi wosin be pare, ñi opéré, ñu am different kinds of complications. Ñi ngee yuuxoo lef, ñi ngee yuuxoo right, ñi ngee binni, ñi ngee onka façon situation bu nekk. 36 patients, 36 people having one nurse. How can that nurse take care of all of these people? To my family member be am na doom depuis 4 p.m. si ngoon ba midnight atem tuñ ko. I had to intervene bi ma ñëwee foofu si lopitaan bi ma dem laaj ndaw si corrections mu ngi frustrate si man amul customer service dafa rude dafa lii lele. That was my perception because sooy wax ak moom sax mu ngi laa jaay attitude. But after speaking to her honestly dama ko yërëm. I had to tell her because suma mbokk maa ngi am doom depuis 4 p.m. bi mu wasinee ba gars yi make sure she was safe si lañ ko jël yóbbu ko amin si seen ward boobu noonu. The postnatal ward ñu yóbbu ko fa mu nekk fa doon amin drip suñ ko defal do any form of medicine or anything luñ ko jox even to check on her. This was serious. Mu ngi doon am cramps mu ngi doon am pain tankam yaa ngi néewi benn tey. And she was concerned. When I was told, I went and engaged this lady. I had to show her my Gambian Talents badge, my press card, for her to take it serious. But she was frustrated. The fact ne mom kenn lañ bàyyi si lopitaan bi. The fact ne mom kenn lañ bàyyi process bi pour mu tekkee ko. So I can imagine the police going through the same thing ñoom tamit. I can imagine the police sitting down there. Benn police ñaar ñetta nekk on duty. Duñ mun a génn bàyyi fa station bi ñiñ tëj behind bahas ñu fa. What is the security of the country doing? Jikko yi lañ war a wécc, attitude yi lañ war a wécc. Lot of training lañ need pour def into our civil servants. Our civil servants, lot of training lañ war a def ci ñoom pour ñu xam lan mooy seen basic duties, lan mooy seen basic responsibilities, what are their TORs, lan moo leen war ci seen liggéeykaay. Ma ne nañ lijjanti xaalis dugal ko ci kaaraange réew mi président Barrow ma dellu si waat ci yow ak fu xaalis bi munta jógee nañ jël xaalis def ko ci wérgu yarami réew mi ak kaaraange réew mi.
dafa am solo bu baax. We think it is a joke. Former President Yaya Jammeh waxoon na ko President Adama Barrow ma wax leen ne buñ di fàtte démba waxoon na ko Adama Barrow bi moo dem ne ko one thing ma wax la ko, the security of this country, don't compromise it. Without security you are not going to achieve anything. Ma play leen loolu ngeen seetaan ko. I'm calling you to wish you all the best. The Gambian people have spoken and have no reason to contest the will of the Almighty Allah. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country will be in your hands in January, and you are assured of my guidance on your transition, and I mean selecting who becomes member of government. But you have to work with me as I pack to go to Kanilai, so that I hand over the State House to you. You are the elected president of the Gambia, and I wish you all the best. I have no ill will, and I wish you all the best. The Gambia is more important than any one of us. Thank you. And we also thank you for all the hard work during the 22 years. Thank you. We will continue from where you stop. Thank you. And inshallah, if we need any advice, in any area, we will always consult you. Thank you. Though I'll be a farmer in Kanilai. I am here with my team. Pardon? I say I'm here with my team. Convey my congratulations to your entire team. Thank you very much. Thank you. This is transparent. This is the will of Allah, and as a Muslim, I accept it in good faith. The Gambian people have chosen you. After 22 years, I'm grateful to the Almighty Allah for that. And remember, I came on a Friday, 22nd of July. Yes. And if I lost on Friday, the 2nd of December, no, it's not the 22nd, but the 2nd of December, Allah is telling me that my time is up, and I hand over graciously with gratitude to the Gambian people and gratitude to the Almighty Allah to you. Thank you very much. I think these Fridays are repeating in the Gambia. Yes. I was born on a Friday. What date? It was 15th February 1965. 1965? 1965, yes. So you were born before independence? Yes. So you are a few months older than me. All the best. A few months older than you. I'm your brother. Well, I think that's why they didn't call you old pa. I wish you all the best, Mr. Barrow. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. And you have my full support. Let us make sure that you work towards maintaining peace and stability. Peace and stability, yeah. Because without peace and stability, let me make it clear, you cannot achieve anything anywhere in Africa. I wish you all the best. Mashallah. Yena gisandor li nga xamne mom la Yaya Jammeh lol lam ko ki wax. Dégg ngeen lim wax President Adama Barrow. Without peace and security, you will not achieve anything. Without peace and security, do muna accomplish dara. Li luñ wara baye xel la. Let us make sure we work towards maintaining peace and security. Without peace and security, let me make it serious. Let me make it very clear. You cannot accomplish anything in Africa. Let me make it serious. Let me make it clear to you. Without peace and security, you cannot achieve anything in Africa. Kon li luñ wara bay xel la. Lo bañ bañ nar bi fay ko xoromam si. Lo bañ bañ nar bi manela fay ko xoromam si.
Give honor to whom honor is due. Whatever your take is on Yaya Jammeh. Demba rek am na fu ma dem. Gaay naan kooku naan ma waaw gaay ñu ne yow waa APRC lan nga def ak ñoom fan nga jaar ak ñoom ba suñ waxee because you make a lot of efforts towards APRC ak doy ma ne ko wel xam naa ne de barki de boo njaay la ma waa APRC jógee level as UDP just because door nañ suñ employee bi just because door nañ suma staff bi and I came out and did a show on it and talked about it waa APRC ñu ne UDP la UDP ñoo responsible for this. That's what some of their militants said. And when we do something that is in favor of APRC, the next minute ñu ne waaw APRC ngeen ñun we are not here for any of the parties. We report and you guys decide. But yéen a dégg li Yaya Jammeh wax te li mu wax président Barrow tamit ku ko dégg without peace and security you cannot achieve anything anywhere in Africa. D'accord ngeen si kàddu googu ndax d'accordu leen kon lu tax président Barrow war a toog crime rate si di increase si réew mi du sumay kàddu de police P.R.O bi couldn't give us the statistics but he did confirm it. Kon lii dafa nekk loo xam ne luñ war a bàyyi xel la Gambia. We should be able to realize ne kaaraange réew mi dafa am solo. Ana minister bu amee kaaraange réew mi interior minister ana defense ana soldaari réew mi even though ñoom seen responsibility is external to protect the country against external forces. Why they can be backup and support. Then find a way of recruiting a lot of young people, young Gambians, convince them to be ready to get into the security force. Let them try to provide them with jobs as security officers and give them incentives. Put ñu am interest ci police force bi. Omar Reginius Mune, that's what they call terroristic threat here in America. The kid should have been apprehended long time ago before the running. Mune, a forensic lab without electricity is pure block. Chumwai, I miss him. Nak diga. MC Colt Mune, we are now seeing why Jammeh was killing these people because some are there for their pockets. I challenge and call on the government together with all other stakeholders to try to help remedy the security concerns in the country. A lot of people are scared to invest. Depuis biñ jëlee es nag in the early days, I remember ku mel ni Rapa Jibu Balagay biñ ko fekk si bij bi di ko dóor ci kanam di daw. Dara génnul ci ba tey ji. Those days, when we had Celeb Avenue, we talked about this. Places are being broken into. Every single time yung ko diga. The same kololi, diga nañ rey gi fa xewon ci Senegalese lady guy bi reyon the salon lady. Fatima Momo. Ñu ngi dégg scenes ak scenarios ak crimes ak problems yi xew ci réew mi boobu ba tey. It's sad and unfortunate and something needs to be done. Then encourage more young people to join the security forces. Let them give them incentives. Let them hire new people and more people. New York number of personnel si paneka. Then let general ay moto ak ay yenen things. Let them be engaged in patrols. Ay motorbikes. Ay bicycles. Or any form of mobility. Bo xamne dina tax sen responding rate bi gëna gaaw. Bul bañ ku la yakkal ci gaale xaj waaye buñ la fekk nga see lekka. If David sits down and make it very fancy for us and present it to us, now we have lii ak lii ak lii ak lii. Come on. All government departments should be held accountable and should take responsibility of their mistakes. Waa GDC ñu ngi petition the IEC. Te liñ leen petition dëgg la ne they don't want to see any mistakes
that part of the petition, they don't want to see any mistakes in this coming election. It's a fact. Because mistakes yoy munna duga rew mi ci tuxi duna munna tax any of the politicians pour mu jël lolu as an opportunity comme ni ko yaay jëme defé won baña joxe nguur gi. Because ñom ñoo claim ne they made a mistake. They did it during the presidential election. They did it again during this past local government election. The mayoral election coming, and hopefully they don't do it again. They don't make those type of mistakes. No mistakes should be allowed. Money. People should be willing to work. Pare wu ñoo liggéey ñu joxe lenge keneen toog. Money. Gambian civil servants should be willing to work and make a change and serve the people xam ne nit ñi ñoo leen fa teg and that they are not doing anybody a favor. ñu def li ñoo def mënu ñoo liggéey ñu joxe lenge keneen ku mun a liggéey toog liggéey. Like I said, the low voter turnout during the last election was definitely mind-blowing. We have engaged the IEC. We wrote a proposal to them that would have contributed a lot towards creating awareness for the election. Ma xamal leen ne soo toogee foofu su fekkee ne yéen amu leen xaalis you can lobby as government departments. War nañoo mën a submit something to their line ministries to engage the different embassies, to engage the different stakeholders, to engage the different institutions that have a stake in the Gambia. The European Union, the EU, the ECOWAS, ak yeneen institutions, international mbootaay, the IMF. Yeneen international mbootaay yoo xam ne kat ñu ngi taxaw pour war a mën a jàppale réewi Gambia. All these different international organizations have their mandates, have their areas of intervention, and have budgets in line with these things. They travel a lot. Ku nekk si ñoom hardly does 3 months passes 6 months. All government directors, all government ministers, permanent secretaries, managers of different line ministries and departments and parastatals ci tukki lañ dëkka lan la ñoo jàngee si place yi ñoo dem di tukki du ñuy feeku xaalis bu ndaw suy benn fan ñaar ñetti fan lañ faa def suy juróomi fan fukki fan. They are always traveling. What are they getting from the places they go? What are they bringing back? Can they not engage these institutions pour ñu tegal leen xaalis pour ñu fond leen? Ma ne kenn warta am ko du di lakka. I'm not taking no for an answer. Suñ lambato knock on doors, they might be able to get away with stuff. They might be able to have funding for their different projects and proposals. Kon nañ gën a proactive. Nañ pare pour liggéey ku si xëy dem liggéey. Ñu bàyyi first 2 hours yi ñoo use pour ndéewoo ak def yi ñoo def. Last week wax nañ ko government departments yu bari suñu xëyee the first 2 hours ku si ibbi 8 o'clock 8:30 ba 10 o'clock ñaareel balaa liggéey di effective in a lot of departments. So demee a lot of ministries nga demee a lot of government departments, a lot of government parastatals diggante 8 o'clock ba 10 o'clock work doesn't get done because the people involved dem nañ jëndi ndéewoo dem nañ defar ndéewoo dem nañ defaral boss bi ndéewoo dem nañ dëj dem nañ takka dem nañ ngénte be kañ while they are on the clock, while they are getting paid by the Gambia government, by taxpayers' money. Lee is sad and is unfortunate. Let them investigate these things. Nga ñëw liggéey ba 12 o'clock 1 o'clock nga génn dem takka goo xam ne 2 o'clock lañ ko schedule ba kañ. Like seriously, we are losing a lot of money as a country suñ ko xamoon
public holiday duñ ci jeex the past 1 month biñ nekk ni April gi rek am nañ fi I think 4 days of public holidays 4 days of public holidays like seriously every religious function dañ am pour def ko holiday every religious function Tobaski holiday Korite holiday Gammo holiday Magal holiday Tamxarit holiday and you name it Christmas holiday Easter holiday Sangmari holiday so imaginal si at bi let us look at these things I said it yesterday si bi ma train suñu xale si foofu noonu ne leen time is very important te ñun Gambian si respectuñ time ñu seet si at bi su fekkee ne muslim yeeg Christian holidays yi rek suñu leen putee together might be up to 10 days from Tobaski Tamxarit Gammo yeeg Magal yeeg amin ñoom seen nga am Christmas Easter Sangmari ak yeneen Christian programmes yi you put them together religious holidays alone might be up to 10 days si year bi loolu utee na independence loolu utee na ak Memorial Day or Labor Day the Memorial Day bi muy Workers Day loolu utee na ak yeneen holidays yi nga xam ne ñu ngi go on national holidays yi soo amee 265 days 365 days in the year nga jël 75 days yi def ko public holiday do you know how much money that cost the country any working day buñ miss do we know how much that can cost the country loolu lu mun a xañ réew mi kon yi mooy yi nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel na nguur gi kisi yi gestu yi suñ amee holiday benn département liggéeyut bépp kayit buñ war a toppatoo ci bés boobu noonu wala bés yooyu noonu dafa am pour nekk on hold ba gaay dellu si waat su involve emergency pour nit ku life am nekk ci diggante dund ak dee foog mu xaar maybe kooku situation am is at a terminal level su involve loo xam ne daf doon war a indi security ci réew mi wala daf doon indi benn form of benefit loolu it dafa am pour xaar so many things ñoo nekk di go on yuñ war a bàyyi xel soo waxee ñu jël yi def ko lu ndaw gaay dañ mun a mettil diine lu tax ñuy def lii lu tax ñuy wax lile yéen waxaleen dese waaye foog ñu wax suñ noppee du baax kon waxtu bi jàmp nañu door nañ 2 solid hours ya di waxtaan ak askan wi gis ngeen videos yi nga xam ne playal nañ leen ko and those are just some of the crimes that are happening yeneen yi xew throughout the week or weeks gis ngeen ñu post ko ci suñ page bi this is very serious something needs to be done nguur gi dañ war a step up bu baax a baax jël wérgu yaram ak kaaraange réew mi ak environmental hazards yi yëpp ñu jël ko def ko muy le serious ñu jàppa ci kon dégg ngeen li nga xam ne moom la David Kujabi wax moom mi nga xam ne ñoom ñoo amee kaaraange réew mi moom mi nga xam ne moo amee kàddu ñi amee réew mi dégg ngeen li laa la wax there is no new Gambia it looks like kon nañ leen góorgóorlu as a nation li David wax nag li ci gën a am solo mooy community bi public bi pour ñu cooperate ak ñoom as police loolu lu am solo la ñu ñaax askan bi loolu lu am solo la dañ am responsibility soo waxee su ma ko waxee dañoo wax ne dama fen su ma ko waxee ba folante mu wuliyaa foo laalti su ma ko waxee dañoo foog ne lii dañoo jàppane lii lele man sneak laa te fekk duma sneak déedéet that doesn't make you a sneak da nga am responsibility as a citizen pour cooperate with law enforcement pour gis any suspicious activity pour report anything that looks like a threat pour report anything that is bad for the country that would tarnish the image and reputation of the Gambia soo ko gisee da nga ko war a wax so kon ñuy ñaax citizens yépp pour ñu jàppale wanteeg police yi naaw comme scene bi xew foofu ci kooloo li ñu play vidéo bi ngeen dégg ko
yeneen vidéo si ñu ngi foofu si suñ page bi su fekkee ne ñooñu try nañ seen luck. Citizens took the law into their hands somehow though. They could have involved the police early enough. But ñàkk naay d'accord ak David foofu ci fi moo waxee ne ñoom ñoo I mean not David actually his assistant bi moo ñëw di wax ne citizens si ñoo taxaw foofu from niñ nettalee gars yi ñoo ñëw tëj bunta bi nekk fa and we are ready pour defanteeg ñii dañ am pour put seen life on the line by holding the door ñii téye ay paaka pour ñëw jam leen yàlla def na nag jotuñoo jam anybody. That's what they wanted to do. Kon nañ leen bàyyi xel li nu mel. Kaaraange réew mi lu am solo la. Without kaaraange ci réew dara du dox. Without security dégg ngeen Pa Ousmane Dia wax ko toori si dañoo ragal pour ñëw Gambien ci nekk bitim réew dañoo ragal pour ñëw holiday wala pour ñëw indi foofu dara. Kon nañ leen bàyyi xel yi nu mel. ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet yéen a ngi doon déglu lu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi di leen ñaax pour ka famille bi nga xam ne seen kër gaa ngi lakkakat mun ngeen leen a support mun ngeen leen a jàppale of course amin ci kër gi nga xam ne moo lakka noonu if you have any help to wanna give them incha allah dinañ créatal gaa yi GoFundMe account amin ci kanam nii su ko defee ngeen mun a dugga foofu noonu pour support gaa yi amin pour providal gaa yi with assistance with support loo xam ne dina leen yóbbu kanam loo xam ne famille bi dañ ko mën a jëfandikoo pour help seen boppa parce que si jamono ji dañ soxla ndimbal boobu bu baax a baax a baax jamono ji nekk nii gars yi dañ soxla ndimbal bu baax a baax a baax gis ngeen everything was burned down gis ngeen broda bi yére yim sol si boppam dañ ko am may dodut box ak kese la génnee kiram kon ñu jàppale gaay am na solo Gambia loolu lañ xam ñu ngi leen a ñaax yéen Gambien si yëpp like I said dinañ create GoFundMe account pour ngeen donate foofu noonu ñu help gaay yi su fekkee ne loolu mënta nekk ay tamit mun ngeen a jàppale gaay yi amin ku mel ni Moussa Tall moom mi nga xam ne kat moo nekk ci kër gi foofu su ngeen ko jàppalee su ngeen leen jàppalee ku ko contact rek dina make sure ne family bi is help the number to dial Moussa Fall is 993 7991 993 7991 kooku mooy Moussa Fall su ngeen ko contacté incha allah 9937991 di ngeen ko mun a jàppale di ngeen mun a jàppale family bi and it will be put into a good use mun ngeen a contact ki ñuy wax Safi tamit ci sisters yi la moom la Moussa doon moom la waa ji doon nettal noonu Kora Safi mu ngi ci kër gi foofu 394 3994 loolu mooy nom bi Safi mun ngeen koo contact moom tamit incha allah su ko defee mu jàppale amin leen rek jàppale askan wi dina leen mun a help wala mun ngeen a contact ki ñuy wax Pancang tamit moom you can reach him on 9990794 9990794 9990794 ñi yëpp ay nit lañ ñoo xam ne su ngeen leen contacté directly you will be able to help them guys seen kër gi was burned down to ashes amin dara génnut foofu noonu it is a very sad moment and unfortunate situation for them ñu ngi ñaanal family bi rek yal na yàlla oyofal yëfi seen kaw di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak seen taxawaay bu leen fàtte di jàppale Gambian Talents Promotion tamit ndax jàppale ñu mooy jàppale seen bopp su fekkee ne nag ñoo bëggee gis ngeen ne David Kujabi dañ ko call we spent about $30 pour wax ak moom rek amin yéen a ko gisandoor kon loolu lu am solo la lépp lu xew ñu indil leen si leeral waxtaan ak askan bi kon ñu ngi leen a ñaax ngeen donate ñu through our GoFundMe account wala ngeen donate ñu through our PayPal account wala boog fépp fu ngeen nekk rek su ñu contacté dinañ leen mun a joxe bank account fu ngeen a mun a donate xaalis boobu noonu wala boog ngeen donate ñu am materials donate ñu ay items yoo xam ne dina productive pour amin institution bi soxla nañ ay microphone soxla nañ ay light soxla nañ ay cameras soxla nañ ay phone soxla nañ ay mixers soxla nañ ay headphones yi nga xam ne yi nag ma gis ma ko jëfandikoo nii yëpp dañ leen soxla ci Gambia we have this interns Mariatou Sarr mi nga xam ne mu ngi doon report noonu ak Khadijatu Johnson ci Gambian Talents interns yi lañ bokk ñi nga xam ne ñu ngi jàng journalism dégg ngeen lu ñoom David Kujabi wax ii la ñuñ deport lañ ñuñ delloo ci si réew mi wala ñoo xam ne nekkuñ di dem school ñoo xam ne amuñ certain things maa ngi leen a xamal ne leen su fekkee ne jàppale wuñ gaa yi comme du mel ni ñun liñ def ni initiate this training program pour at least 45 young people ñu génne leen off of the streets those people could have been these armed robbers those people could have been these thieves those people could have been people ñii dem di vandalize kër yi te yow sa boppa mun nañoo vandalize sa kër fiñ ko defee alaaji am gay mi nga xam ne Angleterre la nekk fooguma man ak yow mun nañoo jomba loolu képp ku si am sa kër yi tamit amin mun nañoo nekk foofu sisters yi nga xam ne ñooy dem di def lii ndekoon dañoo ñëw toon seen boppa nekk ay criminal nekk ay bandi dem di cagatu si mbedd mi
mi góor ñi di jël advantage of ñoom ñuy jur xale yoo xam ne mënuñ leen a toppatoo I mean acting very irresponsibly with a lot of things loolu moo doon war a nekk góor ñi di jël advantage of dem di leen biiral ñuy am ay doom di dem di sànni xale yi ci mbedd mi ñu nekk ay cagate loolu yëpp influence bu bon la mun nañoo dem ba influence ki nga xam ne sa mbokk la sa jarbaat la sa sët la suma jarbaat suma mbokk suma sët te loolu nekkul loo xam ne lu am solo la kon nañ leen bàyyi xel ñu jàppale wante as a nation jàppale Gambian Talents pour ñu jàngal yeneen young people lu am solo la kon ñu ngi leen a ñaax ngeen donate ñu ngi leen a ñaax ngeen support ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu ndax su ngeen ñu jàppale mooy jàppale seen boppa one other way you can support us is by donating to us equipment by sending equipment for us to the Gambia su fekkee ne mun ngaa order anything online soo ñu contacté ñu jox la link of things we need su ko defee yow nga order ko directly and have it shipped to our office in the Gambia wala nga order ko fii ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet until we come your way next week Pa Ousman Diouf la ba following the memory lane to history. The story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where is I wajuram wala mudori kampembeda. Morami guram bukaroba munako bro nakala fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparenan, deka binehud, halis amud, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisa to madara lulu them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft, connect the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sin. The Gambia being just could so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana naha this Gambia why we don't even support our own. Being just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we ought to show the number of people you find them you can count and know why check is if foreign artists bring you away. Kuneka diligently halis for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funi dugasi deka bidega New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy to the new government. We know y'all want to make our nation rise, turn it to
to a country that would take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Palama de ñu naan tekk bi du dem Palama de ñu naan tekk bi du dem way naka la mooy demee fekk elente wuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousman yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog tu dem Lutakh Gambia du dem ni lañ sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousman Pa Ousman Lutakh Gambia du dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousman Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia do them show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousman Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambian Pa Ousman lañ bokk Nega gesen yang ngonde mamoy ngodoy julolo fennega gesen yang ngonde mamoy fonde ma foy dindin faloli minni bali dun ni sanyoti lole boyda dindin ifulanti yang Gambia Talent Promotional fulanti yang itolle be jambe nyaato Gambia Talent Promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pousse nyaato niamo e Gambia Talent Promotion wala mandi ka kamala ka Gambia la londo sama nyaato ay wule déglu leen ko Gambian Talent amul morom dina la bégal waaw déglu leen ko Gambia Khunjurel ci doomam dis na lool yow sama yaay jey thank you mama for the 9 months you carry me all those pain suffering waaw Abu ak Papa ñu ngi seetaan Gambian Talents Promotion ndax mashallah li ngeen di def jaar na yoon lépp luy mbot den ko génne indil leen ko kon gars yi teel leen ko kat ndax lépp lu leen dox rek noonu li nëbbu li réer lépp dañ ko feeñal Gambian Talents Promotions ñu ngi leen di bëggee di wax gars yi nañ ko seetaan ndax lépp lu leen wax loolu la dinañ leen génneel mboot yi duñ bàyyi dara dara du des kon Gambian Talents Promotions yéen a ko dagate Abu ak Papa ñu ngi leen di bëggee saa su ne yow laa bëgg yow laa miin yow laa loo yaa jama